Good morning, everybody. We have seen whatever thing we have in the last lecture that we have introduced first, and then we have to start the another thing that is another point of this session, right? So we have seen the stability factor for the voltage divider bias method in last session, right? So we have seen that this is the diagram of voltage divider biasing, right? So this is the diagram of voltage divider biasing, but we doesn't use for the analysis purpose this diagram. Why it is? Because when we have to be analysis of this diagram, see this diagram, in that case analysis is complex, right? This analysis is complex, so that we have to be analyzed by this diagram by applying the Thevenin's theorem, and reduces the diagram by applying the Thevenin's theorem. See here, see the whatever the voltage coming across R1, that is called as V1, whatever the voltage coming across R2, that is called as V2 voltage, right? So see R1 and R2 resistance, when we are applying the Thevenin's theorem, in that case it should be considered as a RTH of these two resistance. See, this is the resistance RTH, and whatever the voltage coming across this resistance, two resistance, that resistance voltage is called as VTH, that is called as Thevenin's voltage, right? This is the thing. Then same thing will be all other things same, right? See, this R1 and R2 called as considered as RTH. VTH is the voltage coming across this resistance, and after all that we have seen that this is applied to the transistor, right? This should be applied to the transistor, and all other things, that is we are applying the plus DC supply, we are providing the voltage through the RC, same thing, RE, that also same. So this all the thing is same, we have to be done the same thing for the purpose of analysis of the voltage divider bias circuit, right? This is the diagram. What we have to do, see, when we have to be analysis of any circuit with respect to configuration, in that case we have to be calculate three things. One is your base current thing, other is your VC, and third thing is IC, right? So during there are two way we are applying the KVL at input side as well as output side, right? According to application of this, we have to be find out the IB and the IC. See, now see, applying KVL at input side. So start up with the VTH, right? VTH start up with this point. This is the positive. That's why it is taken as it is. So VTH traveling from here to here. So VTH minus, because plus minus is coming, we are taking the second point, plus VTH minus of IB into RTH, and in this way, so plus minus, so minus of VB, voltage coming across the base emitter, that is a minus VB, and during this RE there is a current flowing, that is called as emitter current, so IE into RE, this also minus. So total thing is plus VTH minus of IB into RTH minus of VB minus of IE into RE, right, which is equal to 0, right? This is the when we are applying the KVL, right? So we have taking the constant term of the it with separate, right? So we know that VTH and VB, that are the constant. So VTH minus VB, which is equal to minus going another side as a plus, VTH minus VB. Now see, minus IB into RTH taking as a plus IB into RTH, minus I into RE as a plus I into RE. See, IB into RTH plus I into RE. This is the thing. So VTH minus VB, which is equal to IB into RTH plus IE into RE, right? This should be coming. We know that one of the equation with respect to IE, we know that IE equal to IC plus IB. So that for that IE, we have to be replace that IB plus IC. So VTH minus VB, which is equal to IB into RTH plus for that IB plus IC into RE, right? So after all that IB into RTH as it is, plus we have taking IB multiplied by RE, IC into multiply RE separate out. So IB into RTH plus IB into RE, then IC into RE. This is the equation, right? After all that, we know that two common things, which are that, so IB is common in between this, so we taking it as a common, so IB common, so RTH plus RE, so RTH plus RE, IB into IB, right? And then second here is IC into RE. Okay, now when we have to be calculate the things such as stability factor, for that purpose we must differentiate with the equation with respect to IC. So same thing,
differentiate with respect to this equation with respect to IC. We know that this equation is nothing but a VTH minus VB, which is equal to RTH plus RE into IB plus IC into RE. This is the equation, right? For that purposes, did you getting my voice clear? Please reply. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, so for that purpose we have to be seen the things with respect to the same as a differentiating with respect to the IC, right? So when we have to be differentiated VTH minus VB, it is near about the constant term. So for the differentiation purpose, it have to be d by, because for that purpose differentiation we doesn't use the di dv, no term is coming across here. So d by DIC, because differentiate with respect to IC, so that it is a DIC. So D by DIC, VTH minus VB, it will be taken in a bracket, right? So which is equal to RTH plus RE. Now see, for IB we have used the differentiation, so DIB by DIC. So DIB by DIC. For that, so here plus IC, so same way DIC by DIC. Why? Because differentiation for both cases, DIC by DIC into RE. See here, so total equation is nothing but a D by C, D by DIC VTH minus VB, which is equal to RTH plus RE. Now term is IB, so DIB by DIC plus here RE, RE is as it is for IC, DIC by DIC. So DIC by DIC is nothing but a 1 D by DIC VTH minus VB, which is equal to RTH plus RE DIB by DIC as it is. Only here DIC by DIC is nothing but a 1. So only RE is remaining. See here. So C D by DIC, C VTH minus VB. So it is a constant terms, right? Constant term indicate that whatever the voltages are coming across VTH, across R1 and R2. R1 and R2 indicate that V1 voltage is with respect to R1, V2 is for the R2, and this term, right? This term voltage is considered as a VTH, so it is not changing because no change of R1, right? So VTH is not changing. VB means base to emitter voltage. If transistor is constructed from silicon, it is a 0.7. If the transistor is constructed from germanium, it is a 0.3. So it also not changes. So there should not be variation. So D by DIC is equal to 0. Why? Because this is not varied. Because D by D indicate that it is a variation, no variation. So it value of it 0. 0. Now see RTH plus RE as it is. See RTH plus RE DIB by DIC as it is, and here DIC by DIC it is a 1. So RE is only remaining across it. So this RE going another side, it should be considered as a minus RE. So RTH plus RE delta IB by delta IC. This is the equation, right? So we have to be requirement of this value with respect to delta IB by delta IC only. So that's why we have taken delta IB by delta IC on one side, this multiplied thing going on another side as a divided. So minus RE divided by RTH plus RE. Okay, this is the thing, right? The stability factor. Now see, we know that for this calculation is only for the purpose of stability factor. We have already calculated the stability factor by this formula. S is equal to 1 plus beta divided by 1 minus beta into delta IB by delta C. We have to be put out the direct value of the delta IB by delta C on this equation. So 1 plus beta divided by 1 minus beta C. I'm telling you 1 minus beta delta IB by delta C is nothing but a minus RE divided by RTH plus RE. So minus, and here minus, it should be plus, right? So that's why here see 1 plus beta here divided by 1 plus beta, this term is taking as a minus, it is a positive, so RE divided by RTH plus RE, right? So this is the calculation for the purpose of stability factor. Did you getting the same thing? Here revise certificate घेतलं होतं, लक्षात आलंय का? Please reply that. झालेलं आहे आधी, but आपण revise. Okay. Now we have seen the term such as AC and DC equivalent circuit of the common emitter amplifier. See why it is required. First we have seen the
why it is required, why we have to see the AC and DC equivalent circuit of the common emitter amplifier. See, when we have to be analysis of the any circuit, means how it work for the particular voltage, that is DC or AC voltage, that is required for the purpose of the applying voltage to the device and their working condition. So that analysis of the particular circuit for the case of your AC as well as DC. See, when you have to be done the AC analysis, in that case, whatever the term, see, AC devices, we know that capacitor is the AC devices, right? When usually in the, we know that the function of capacitor is the device, we should passes only the AC signal and block the DC signal. So when we have to use the capacitor, that should be usually in case of your AC analysis, because in case of AC analysis, it is act as a short circuit, that is not affected. Why it is? ज्यावेळेस लक्षात घ्या, कॅपॅसिटर जर आपण यूज केला तर त्याच्यातनं इझिली करंट पास होतो, लक्षात घ्या. आणि एसी अनालिसिस करत असताना आणखी काय की त्याला एसीच अप्लाय करावं लागतं, लक्षात घ्या. म्हणजे कॅपॅसिटर आणि एसी व्होल्टेज अप्लाय केलं तर सेम राहणार आहे ज्यावेळेस मी एसी अनालिसिस करतोय. पण त्यावेळेस डीसी थिंग कोणत्या आहेत, तुमच्या डीसी सप्लाय जो अप्लाय केलेला असेल तो जाणार आहे, लक्षात घ्या. तर आता आपण पाहूया, जसं डीसी अनालिसिस करतोय आपण, राईट, डीसी अनालिसिस करतोय. तर डीसी अनालिसिस साठी पहिल्यांदा लक्षात घ्या, एसी पार्ट कुठलाही नसणार आहे, म्हणजे फी इन अप्लाय केलेलं नसणार आहे. दुसरी गोष्ट, त्याच्यामधलं तुमचे ट्रान्झिस्टर आहेत ना, सॉरी, तुमचे जे कॅपॅसिटर आहेत ना ते आउट ऑफ सर्किट जातील. कारण का, लक्षात घ्या, द फंक्शन ऑफ कॅपॅसिटर इज दॅट इट ओनली पासेस द एसी सिग्नल, राईट. ज्यावेळेस आपण याची डीसी अनालिसिस करतोय ना, तर एसी पार्ट म्हणजे अप्लाय केलेलं फी इन व्होल्टेज आणि कॅपॅसिटर जाणार आहेत, लक्षात घ्या, अनालिसिस साठी. समजा हे सर्किटचं मी डीसी अनालिसिस करतोय, डीसी अनालिसिस करतोय, हे जाणार पहिल्यांदा, लक्षात येते, कारण हे एसी आहे. ओके, त्यानंतर कॅपॅसिटर सुद्धा आउट ऑफ सर्किट होणार, कारण हा एसी मध्ये वर्क होतो, राईट. तर डीसी अनालिसिस करत असताना हे दोन्ही गेलं. ओके, त्यानंतर R1 आणि R2 रेजिस्टन्स ऍज इट इज राहते, R1 आणि R2. त्यानंतर डीसी अनालिसिस आहे म्हणजे डीसी व्होल्टेज अप्लाय केला ते सुद्धा ऍज इट इज राहील, राईट, प्लस VCC ऍज इट इज राहील. त्यानंतर पुढे जाऊन हा जो रेजिस्टन्स आरसी तो सुद्धा ऍज इट इज रिमेट राहील, पण त्याच्या पुढचा जो कॅपॅसिटर आहे तो इलिमिनेट होईल, लक्षात घ्या. का? कारण की कॅपॅसिटर आहे एसी कंपोनंट आहे. कॅपॅसिटर इलिमिनेट झाला म्हणजे पुढचा RL कनेक्टच होणार नाही, कारण का हा पार्टच नाही, लक्षात घ्या. त्यामुळे काय होईल पहा, हे दोन्ही रेजिस्टन्स पहा, दोन्ही रेजिस्टन्स, त्यानंतर प्लस VCC सप्लाय, त्यानंतर आरसी हा रेजिस्टन्स आला, त्यानंतर हा आउट ऑफ सर्किट मध्ये जाईल कॅपॅसिटर आणि त्याच्या पुढचा पार्ट. कारण का, कॅपॅसिटर ज्यावेळेस आपण डीसी अनालिसिस करत असतो ना, त्यावेळेस एसी डिव्हाइसेस म्हणजे तुमचे कॅपॅसिटर असतील किंवा इनपुट एसी असेल ते आउट ऑफ जाणार आहे. ओके, त्यामुळे हे पार्ट नसणार आहेत. मग इथपर्यंत आलो, रेजिस्टन्स पर्यंत आलो, त्यानंतर तो जो ट्रान्झिस्टर यूज केला तो ऍज इट इज. ओके, ट्रान्झिस्टर येणार सर्किट मध्ये, त्याच्या पुढे आल्यानंतर इथला जो कॅपॅसिटर आहे तो आउट ऑफ सर्किट जाणार, कारण कॅपॅसिटर एसी डीसी मध्ये नसतो. ओके, तो जातो. त्यानंतर पुढचा जो रेजिस्टन्स ऍज इट इज येतो. ओके, आणि हे सर्किट एवढंच, म्हणजे तुमच्या जे डीसी अनालिसिस करतोय ना त्याच्या सी DC equivalent circuit, you have to be develop the DC equivalent circuit. There are two conditions. First condition is considering input source P in equal to 0, because it is a DC analysis, so it doesn't requirement of the input AC, so it is a 0. Now other thing, replace capacitor with open circuit, so capacitor should be removed, right? So these two things removed, so that's why this is going out of circuit. Only R1 and R2 is remaining. After all that, plus VCC is also remaining because it is a DC. So after all that, RC is coming, right? See, this RC is coming. After all that, this part going out of circuit, right? Because capacitor, this going out of circuit indicate that RL also going, because त्याच्या पुढचाच पार्ट नाही म्हणल्यानंतर तो कसा राहील. Okay, so RC is here connected across your transistor, it should be connected. Then after all that, this is the capacitor, so it going out of circuit. Then RE is in a circuit, so this is the RE, so all other part is connected. Okay, this is nothing but a DC analysis of your common emitter amplifier. लक्षात येतंय का? लक्षात घ्या, डीसी अनालिसिस आणि एसी अनालिसिस ज्यावेळेस आपण करतो ना, त्यावेळेस आपल्याला डीसी अनालिसिस जर करत असतो ना, त्यावेळेस त्याच्यातले एसी कंपोनंट म्हणजे अप्लाय केलेलं एसी व्होल्टेज असेल किंवा तुमचे डिव्हाइसेस सच एज कॅपॅसिटर असतील, कॅपॅसिटर एसी बरोबर होतं, कारण ते ओनली एसी सिग्नल पास करतं, लक्षात घ्या. त्यामुळे त्या दोन्ही रिमूव्ह होतील. ते रिमूव्ह केल्यावर जे सर्किट राहतं ना
त्या सर्किट म्हणजेच तुमचं डीसी अनालिसिस केलेलं सर्किट किंवा डीसी इक्विव्हॅलेंट सर्किट असतं. पहा इथं लक्षात आलंय का हे? का आणखीन एकदा सांगावं लागेल? प्लीज रिप्लाय द्या. विनायक गोरे, विनायक गोरे, येस सर. आणखीन एकदा सांगू का लक्षात आलंय? आले सर. ओके, कुणाला प्रॉब्लेम दुसरा असेल कुणाला तर सांगू शकता तुम्ही. मोनिका साळुंके, तुमच्या लक्षात आलं का हो? Please reply. Yes, sir. Okay. So we have to be seen the another part, that is this is related to the DC analysis. Now we have seen the AC analysis. Same opposite thing. When we have to done the AC analysis of this configuration, see AC analysis of this configuration. In that case, what happened? Whatever the capacitor, it is a AC, so it should be going into short circuit. Short circuit, because when AC signal is applied to the capacitor, it does not get the opposition, right? So it should be act as a short circuit. Whatever the DC devices, such as plus VCC power supply, that is a DC, so it go into out of conduction, right? This will be happen, right? So when we have to be done the AC analysis, see the diagram of AC analysis. So whatever the input voltage supply VIN, it is taking into circuit as it is, right? VIN is taking into circuit. Okay, then CI, it is a short circuited, right? VIN and this should be short circuited, right? VIN, this should be act as a short circuited. These two resistors parallel to this, right? That's why VIN is connected across here, R1 and R2 taking as a parallel. See here, VIN as it is, R1 and R2 taking as a parallel to this point. Why it is? Because see, VIN is connected, in that case this is the point, R1 and R2, see taking parallel to this side, right? That's why VIN is applied, then R1 and R2 taking as a parallel here, right? So point of that means taking as a parallel. After all that, the common point of both is connected to the transistor. See, common point of both is connected to the transistor. Again, this transistor, see, again this transistor, there should be parallel connection. See, there should be parallel connection of the these two things, that is a collector resistance and this capacitor CC. See, so sorry, collector resistance is taking with parallel of this transistor, so it is a collector resistance taking parallel across it. Now see, this should be connected to the capacitor. When it is connected to the capacitor, in case of AC, it should be act as like as your short circuit, right? Short circuit. Okay, see, short circuit. After all that, this should be parallel with this capacitor RC resistance, right? So it should be parallel with the RC resistance, that is RL. Okay, this is the circuit, and after all that, this RC circuit, see, after all that RC circuit, there should be parallel connected to the output voltage, right? It should be parallel connected to the output voltage. Okay, see, I'm again tell you this circuit, AC and DC equivalent circuit. We have seen that AC equivalent circuit. So in AC equivalent circuit, two things are important. One is AC term, whatever the applied, that should be taking as it is, right? AC voltage is applied, that should be taking as it is. Now see, whenever the capacitor connected in across your AC, it should be coming in a circuit, because it should be as like a short circuit. याचा अर्थ काय सांगतो, AC ज्यावेळेस आपण तुमच्या कॅपॅसिटरला अप्लाय करतो ना, त्यावेळेस ती डिव्हाइस ऍज अ शॉर्ट सर्किट सारखे ऍक्ट होते, त्यातनं इझिली करंट पास होतो, लक्षात घ्या. त्यामुळे काय होणार आहे, हे VIN ऍज इट इज येईल, त्यानंतर हे कॅपॅसिटर दाखवणार नाही आपण, शॉर्ट सर्किट दाखवणार, बरोबर. त्याला R1 आणि R2 जे दोन्ही रेजिस्टन्स आहेत ते पॅरलल दाखवायचे. ओके, जे VIN R1 आणि R2 पॅरलल, VIN R1 आणि R2 पॅरलल. ओके, आणि त्या दोन्हीचं पॅरलल जे आहे ना, त्याच्या पुढेच आपण एक ट्रान्झिस्टर कनेक्ट केलेलं आहे, त्याच्या दोन्हीच्या पॅरलल कॉम्बिनेशनच्या पुढेच एक
ट्रान्झिस्टर कनेक्ट केलेला आहे. ओके, तर ट्रान्झिस्टर जो कनेक्ट केला आहे त्याच्या वरच्या साईडला म्हणजे ट्रान्झिस्टरच्या पॅरललला RC रेजिस्टर्स कनेक्ट केलेला आहे. ओके, ट्रान्झिस्टरच्या पॅरललला RC रेजिस्टर्स कनेक्ट केलेला आहे. ओके, आणि पुढे जाऊन पहा, हा जो हे कॅपॅसिटर इलिमिनेट करायचं आहे, त्याची काही गरज नाही, कारण कॅपॅसिटर ऍज अ शॉर्ट सर्किट दाखवूयात, म्हणजे हे ऍज इट इज इथं कनेक्ट केल्यासारखं आहे. ओके, त्यानंतर हा कॅपॅसिटर सुद्धा शॉर्ट सर्किट आहे, बरोबर, फक्त RL राहील. RL हा तुमच्या RC ला पॅरलल असेल. ओके, त्यामुळे RC ला पॅरलल तुमचा RL असेल. ओके, RC ला पॅरलल तुमचा RL असेल. ऍट द सेम टाइम इथं काय करतो, येणार आउटपुट व्होल्टेज त्या RLच्या, पहा ऍक्च्युली मी तुम्हाला पॅरलल म्हणतो, पण RLच्या सिरीज मध्ये तुमचं V0 आहे. RLच्या सिरीज मध्ये तुमचा V0 आहे. ओके, दिस इज द AC इक्विव्हॅलेंट सर्किट ऑफ युअर कॉन्फिगरेशन. लक्षात आलंय का? प्लीज रिप्लाय द्या. नसेल आलं तर आणखीन एकदा सांगतो. आलंय का आणखीन एकदा सांगावं लागेल? श्रेया सांगावं लागेल का एकदा, का लक्षात आलंय? येस सर. ओके, प्रोजेक्टचा वेळ पडक तुमच्या लक्षात आलंय का? Yes, sir. आले. Okay. Now see, we have seen another important factor of this chapter, that is Darlington pair. See why we need of the Darlington pair that I am explain first. लक्षात घ्या, जे आपण पाहायचंय ना ते पाहतो इथं, बरोबर आहे, पण त्याची गरज काय हे लक्षात घ्या पहिल्यांदा. आपण ते पाहू, जेणेकरून ते जर समजलं आपल्याला तर लवकर लक्षात राहतं. लक्षात घ्या, समजा मी एखादी डिव्हाइस यूज करतोय. लक्षात घ्या, समजा एखादी डिव्हाइस यूज करतोय, त्याला समजा 5 वॅट पॉवर लागते, बरोबर, 5 वॅट पॉवर लागते, आणि ती जर समजा एक ट्रान्झिस्टर प्रोव्हाइड करत असेल, एक ट्रान्झिस्टर 5 वॅट पॉवर तुमची पॉवर प्रोव्हाइड करत असेल, पण मला ते सेम त्याच्यावरच आणखी मला आणखी एक डिव्हाइस त्याच्यावर वर्क करायची. लक्षात घ्या, तुम्हाला मिळणारी पॉवर 5 वॅटच आहे, तुम्हाला लागती पॉवर 10 वॅट. लक्षात घ्या, त्याच ठिकाणी काय करायचं, 2 ट्रान्झिस्टर आहेत ना, 2 ट्रान्झिस्टर आहेत ना, ते अशा प्रकारे यूज करायचे की त्या ट्रान्झिस्टरची गेन ऍड झाली पाहिजे, म्हणजे 5 वॅट प्लस 5 वॅट 10 वॅटनं तुमच्या दोन्ही डिव्हाइस वर्क व्हायला पाहिजेत. लक्षात घ्या, म्हणजे एक लक्षात घ्या, मला माझ्या घरामध्ये समजा, मी एक्झाम्पल म्हणून सांगतोय, घरामध्ये समजा पॉवर सप्लाय आलेला आहे, ज्याच्या पॉवर सप्लायवर मला समजा सध्याला एकच फॅन चालतोय. लक्षात घ्या, एकच फॅन चालत असेल, पण मला टीव्ही जर चालवायचं असेल तर त्यासाठी काय करणार, आपण एकापेक्षा जास्त इनपुट जे आहेत ना ती वाढवणार, बरोबर, त्याच्यामुळे तुमचे पुढचे दोन्ही पण डिव्हाइस चालू होतील. सेम थिंग लक्षात घ्या, इथं ट्रान्झिस्टर जो यूज केलाय ना, तो समजा 5 वॅट पॉवर देतो एक, आणि दुसरा त्याला एक अशा प्रकारे कनेक्ट करायचा की दोन्हीची गेन मिळून 10 होती, ज्याच्यावर 2 डिव्हाइस चालू शकतील. लक्षात घ्या, तर असं ज्यावेळेस करायचं असताना त्यावेळेस काय केलं जातं, एक ट्रान्झिस्टर दुसऱ्याला जोडला जातो, दॅट इज नथिंग बट अ Darlington pair of the amplifier, means pair of transistor used for the purpose of increasing the gain is nothing but a power of your input, right? That's why Darlington pair is used. Darlington pair is used. The reason behind it is, when we have to use the Darlington pair of the amplifier, it causes whatever the strength of your amplifier that should be enhanced or the increases, right? So above figure shows that the Darlington pair amplifier configuration. In that configuration, we have to be apply the Pn as the input voltage. That input should be provided through the capacitor. That capacitor is called as coupling capacitor. This is used for the purpose of when any of the reason causes, if it means when have some of the DC component is coming, if it coming, only the AC component is coming, passes over this circuit. That's why this capacitor is used. That capacitor, whatever the voltage is coming across here, that should be divided by this R1 and R2 resistance, right? After dividing that, that signal is provided to the IB1, that is a base, through this type of the transistor, right? So we know that there should be one of the important relationship. We know that this is nothing but a base, right? We have applying the input to the transistor as a base. Here is the collector, right? So whatever the output coming across here is nothing but at the point of collector, right? So I see, we know that. लक्षात घ्या, ज्यावेळेस आपण ट्रान्झिस्टर पाहतो ना, त्याच्या रिस्पेक्ट टू बीटा फॅक्टर, करंट गेन हा इम्पॉर्टंट फॅक्टर आहे. लक्षात घ्या,
सांगतो. कारण का लक्षात घ्या, आपल्याकडं लक्षात घ्या सेमी कंडक्टर ज्यावेळेस म्हणजे ज्यावेळेस शोध लागला ना त्यावेळेस आपल्याकडे डायोड वगैरे होतेच की, मग हे ट्रान्झिस्टर किंवा मॉसफेट किंवा पुढं भरपूर डिव्हाइस आहेत ते त्याच्यामध्ये एनहान्स करायची गरज काय. तर लक्षात घ्या डायोड मध्ये जे व्होल्टेज अप्लाय करताना ते किंवा त्यापेक्षा कमीच व्होल्टेज मिळतं. पण काय होते माहितीये का, आपल्याला काही केसेसला जे व्होल्टेज मिळणार आहे ते जास्त पाहिजे. लक्षात घ्या जास्त पाहिजे असतं राईट. त्या केसमध्ये आपण ट्रान्झिस्टर यूज करतो. ट्रान्झिस्टरचे एक फंक्शन आहे त्याच्यामध्ये गेन म्हणजे काय असतं, जेवढी सिग्नल अप्लाय केल्यावर त्यापेक्षा जास्त सिग्नल त्याच्या आउटपुटला मिळते. ते रिझन जे लागणारे जे सिग्नल आहे ना ते अदर सोर्स म्हणजे व्हीसीसी कडून ते ड्रॉ करून घेतं, पण आपल्याला पाहिजे तेवढी मिळते ना. लक्षात घ्या त्यामुळे ट्रान्झिस्टरची डेव्हलपमेंट झाल्यामुळे जगामध्ये जास्त ट्रिमेंडस डेव्हलपमेंट ट्रान्झिस्टर मध्ये झाल्यामुळे जगामध्ये जे शोध लागलेत ना त्याचा रिझल्ट ट्रान्झिस्टर आहे. लक्षात ओके. तर लक्षात घ्या बीटा इंडिकेट दॅट करंट गेन ऑफ पर्टिक्युलर ट्रान्झिस्टर. लक्षात घ्या नॉर्मली काय होतं आयबी जे अप्लाय केलं असेल 5 त्याचा ती सिग्नल इथं अप्लाय केलं तर ह्याच्या 5 पट समजा सिग्नल 25 इथं सिग्नल जर मिळत असेल ना तर तेवढी बीटा म्हणजे 5 बीटा किंवा करंट गेन हे तुमच्या ट्रान्झिस्टरचे असते. लक्षात घ्या तर तेवढी रिक्वायर्ड व्होल्टेज आहे ना ते तुमच्या कलेक्टरकडून ड्रॉ करून घेतलं जातं. लक्षात घ्या ओके. सो बीटा फॅक्टर इंडिकेट दॅट करंट गेन फॅक्टर ऑफ द पर्टिक्युलर ट्रान्झिस्टर. लक्षात घ्या करंट गेन फॅक्टर ऑफ द ट्रान्झिस्टर प्रत्येक ट्रान्झिस्टरला वेगळा असतो. म्हणजे समजा BC547 हा ट्रान्झिस्टर आहे एनपीएन टाईपचा, त्याचा जर लक्षात घ्या एका ट्रान्झिस्टरची गेन समजा 100 असेल आणि सेम BC547 तुम्ही दुसरा ट्रान्झिस्टर घेतला तर त्याची सेम कॉन्फिगरेशनचा 102 105 120 किंवा 90 पण असू शकते. म्हणजे ट्रान्झिस्टर ज्यावेळेस बनवले जातात ना त्यावेळेस त्याची गेन सारखीच असते असं नसतं, सेम कॉन्फिगरेशनचं असलं तरी. ओके. तर लक्षात घ्या Darlington pair amplifier indicate that we have applying the current as a base current. It should be applied as a consider as a 5 and beta factor of this transistor is 5. So 5 into 5 25 times signal is coming across your collector of this configuration. Okay. So this should be connected with respect to emitter, right? So this signal is connected through the IE1 as IB2. So this signal is applied to this type of the configuration. So whatever the output coming across is flowing through the I1 to the IB2. So IB2 is nothing but IE1. Now लक्षात घ्या कारण ही जी I1 ची सिग्नल आहे ना ते IB2 म्हणून कनेक्ट केलेले आहे. म्हणजे हे कशासाठी केलं, ही जी सिग्नल सगळी आलेली होती एनहान्स झालेली ती इथं IB2 ला अप्लाय केलेले आहे. म्हणजे इथून जे 25 पट सिग्नल आले ऍज IB2 म्हणून इथं अप्लाय होते. त्यामुळं ज्यावेळेस इथं सिग्नल मिळणार आहे ना पहा इथं 5 अप्लाय केलं होतं इथं 25 झालं बरोबर. 25 सिग्नल इथं अप्लाय झाली 25. इथं समजा परत एकदा 5 पट गेन असले तर तुम्हाला आउटपुटला 25 गुणिले 5 125 पट सिग्नल इथे मिळते. लक्षात घ्या ओके. हे कशामुळे होतं की डर्लिंग्टन हे पेअर एकमेकाशी जोडल्यामुळे होतं. ओके. याच्यासाठी आपण मॅथमॅटिकल इक्वेशन थ्रू हे सांगूया की तर सांगतोय कसं काय एनहान्स होतं ते मॅथमॅटिकली. पहा we know that beta 1 is the formula for the particular gain. Beta is nothing but a gain of the particular transistor, right? So we know that gain of this transistor is nothing but a gain म्हणजे काय असतं आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट. लक्षात घ्या आउटपुट इथं किती आहे, आता समजा हे बेस 1 इनपुट आहे राईट, इथं आउटपुट कलेक्टर आहे जे IC1 पहा कलेक्टर 1 राईट. म्हणजे बीटा काय येईल तुमचं याचं आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट. आउटपुट काय सांगा मला IC1, इनपुट काय IB1. तर मला बीटाची व्हॅल्यू सांगा. आता बीटा इक्वल टू आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट. आउटपुट इज IC1, इनपुट इज IB1. टेल मी द व्हॅल्यू ऑफ द बीटा. Beta is nothing but a output divided by input. Tell me the value of the beta now. IC1 divided by IB. Right. Ekdam barabar hai. Right. We know that beta indicate that it is the ratio of the output to the input. We know that IC1 is the output, IB1 is the input. So beta equal to IC1 divided by IB1. Okay. So for the same configuration, for this same configuration, another transistor also used. It also have some of the beta. For that configuration, beta 2 equal to
output is IC2, input is IB2. Now tell me the value of the beta 2 for this configuration. याचा बीटा किती असेल सांगा. IC2 divided by IB. Okay, right. So whatever the value of the beta 2 equal to IC2 divided by IB1. This is the thing we doesn't do anywhere. We have to be only see the diagram, and accordingly we have to be put out the two things, that is the beta 1 equal to IC1 divided by IB1, beta 2 equal to IC2 divided by IB2, right? So for that purposes, when we have to be calculate the same thing with respect to collector current 1. So IC1 equal to, it will be taken as here same side, IC1 equal to beta 1 into IB1, right? IC1 equal to beta 1 into IB1. So value of collector current 1 is nothing but a beta times of IB1. Okay, so beta 2, for the beta 2 we know that IC2 divided by IB2. Now to calculation of IC2, see, to calculation of IC2, we're taking IC2 on the same side and taking IB2 on another side, right? So divided going on another side as a multiply. So IC2 equal to beta 2 into IB2, beta 2 into IB2. Okay, these are the two equations with respect to IC1 and IC2. So during this equation, we know that collector current 1 equal to beta 1 into IB1, collector current 2 equal to beta 2 into IB2. इथपर्यंत लक्षात आलंय का? आपण काही सुद्धा केलं नाही. आपण काही इथे केलंय, फक्त बीटा 1 आणि बीटा 2 ची व्हॅल्यू काढल्या, बीटा 1 च्या आणि बीटा 2 ची व्हॅल्यू काढल्या. पण हे काढत असताना आपल्याला कलेक्टर करंटच्या रिस्पेक्टिव्ह इक्वेशन पाहिजे होतं, त्यासाठी आपण कलेक्टर करंटची व्हॅल्यू फक्त रिअरेंज केले. ओके, राईट राईट. Another thing, we know that another equation of your emitter current, we know that I equal to IB plus IC. This is the equation with respect to emitter current, right? So emitter current is the addition of base current and collector current, but the value of the base current is negligibly small, right? Negligibly small, so it should be eliminated, right? So we know that when it should be eliminated, only value is I equal to IC, right? I equal to IC, right? So for the purpose of wherever IC, we have put out the IE, right? जिथे जिथे IC होतं तिथे आपण IE लिहू शकतो. का? कारण आपण आत्ताच लिहिलंय की I equal to IC. So here is the equation is nothing but IC1 is equal to beta 1 IB1. So IC1 taking as IE1, okay, IE1, beta 1 into IB1, right? IC2 indicate that IE2 equal to beta 2 into IB2. Okay, this is equation number 3 and 4, right? Now see overall gain. Overall gain indicate that overall gain indicate that total gain of this configuration, right? Total gain of this configuration. So indicate that input as well. We know that gain is nothing but output divided by input. So we know that output is coming at collector current IC2 and input is coming with respect to this one IB1. So the equation for the overall gain is nothing but IC2 divided by IB1. See, IC2 divided by IB1, right? So IC2 is nothing but a C. IC2 is nothing but a C. Equation of IC2 is nothing but a beta 2 into IB2, beta 2 into IB2, and for that IB1 we taking as IB1 as it is. Okay, now see beta 2 into IB2, right? So we know that IB2 is nothing but a C here, beta 2 into IB2 divided by IB1. IB2 is nothing but a IE1. So beta 2 into IE1 divided by IB1. Okay, so in that equation we know that IE1 is nothing but a C here. IE1 is nothing but a beta 1 into IB1. So for that IE1 we have to be written as a beta 1 into IB1. So beta 2 into beta 1 into IB1 divided by IB1. So same IB1 should be cancelled. So beta 2 into beta 1. So overall voltage gain is nothing but a beta 2 into beta 1. I can same explain again, whatever I understand or not. But see, ज्यावेळेस अशी इक्वेशन असतात ना, कॉम्प्लेक्सिटी मोर असते आणि लक्षात घेण्यासाठी थोडा हे राहतो. परत एकदा मी सांगतो, लक्षात घ्या. ज्यावेळेस आपण याच्यामध्ये पाहत होतो
याच्यात डर्लिंग्टन पेअर पाहत होतो. डर्लिंग्टन पेअर काय इंडिकेट करतं की दोन ट्रान्झिस्टर एकमेकाशी कनेक्ट करायचे. एकमेकाशी कनेक्ट केल्यानंतर हे कशासाठी करतो, कारण गेन एका ट्रान्झिस्टरची आपण आपली डिव्हाइससाठी जे लागते ना ती प्रोड्यूस त्याच्यातनं होत नाही. त्यामुळे दोन्ही एकमेकाशी कनेक्ट केल्यामुळे त्याच्या दोन्हीची गेन एकत्र येते आणि त्यामुळे आपल्याला पुढची डिव्हाइस जे आहे आपल्याला तेवढी रिक्वायर्ड पॉवर त्याच्यामध्ये मिळते. त्यासाठी आपण डर्लिंग्टन पेअर करतो, ज्याच्यामध्ये इमिटर टर्मिनल ऑफ एका ट्रान्झिस्टरचं दुसऱ्याच्या बेस टर्मिनल म्हणजे इनपुट म्हणून प्रोव्हाइड केले जाते. ओके, सी वी नो दॅट फ्रॉम द सर्किट डायग्राम बीटा 1 सी equation beta 1 indicate that gain, right? So gain is nothing but a first configuration output divided by input. So beta 1 is nothing but IC1 divided by IB1, and beta 2 is nothing but output divided by input. So it is a IC2 divided by IB2. See, beta 1 equal to IC1 divided by IB1, beta 2 is equal to IC2 divided by IB2. This is the thing, right? So both things we have taken with respect to IC1. So IC1 is equal to beta 1 times of the IB1. Okay, now IC2 equal to beta 2 times of the IB2. This is the equation number 1 and equation number 2. But we know that one of the equation, that is emitter current equal to base current plus collector current, right? But we know that the value of the IB is very low, right? Value of IB is very low, so that's why we have taking as I equal to IC, right? So wherever I is coming, we have to be written as a IC, right? Or wherever IC is coming, we have written as a IE. Okay, so this equation IC1 we have to be written as IE1 equal to beta 1 into IB1, and here IE2 equal to beta 2 into IB2. This is the equation number 3 and 4, right? So to calculation of the overall gain, see, to calculation of overall gain indicate that output divided by input of the last, right? So gain of the particular last is IC2 divided by IB2. So we have to be written here IC2 divided by IB1. Okay, now see, during this equation we know that IC2 value, see, IC2 is nothing but a beta 2 into IB2, right? Beta 2 into IB2. Okay, IC2 is nothing but a beta 2 into IB2 divided by IB1 as it is. Okay, right? So during this equation, beta 2 as it is, we know that for the IB2, see, for the IB2, see here, for the IB2, it is nothing but I1. Is it okay or not? लक्षात घ्या, IB2 म्हणजेच I1 आहे. दिसतंय का डायग्राम मध्ये? कारण I1 करंटच IB2 म्हणून पुढे झालेला आहे. जे तुम्ही IB2 जे आहे ना I1 लिहू शकता. ओके, बीटा 2 into I1 हे लक्षात येत आहे का? IB2 जे आहे तिथं I1 आपण लिहितोय. हे का लिहिलं लक्षात आलंय का? प्लीज रिप्लाय द्या मला सगळ्यांनी. विनायक गोरे लक्षात आलंय?